আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি যেটা দেখাইলাম এটা হলো গিয়া আমরা মিশিগান থেকে ওহাইও গেছিলাম। ওহাইও স্টেটের একটা দ্বীপ আছে, দ্বীপের নাম হয়েছে গিয়া পুটিন বে। আমরা পুটিন বে আইছি। আমরা কেন আওয়ার পরে আমরা ফেরি ধরিয়া এখানে যাওয়া লাগে। সো আমরা এখানে ওয়েট করিয়া আমরা যে ফেরিটাইয়া যখন ঘাট হইয়া লাগার পরে তো মানুষ নামবো, দেন আমরা দেখলাম এখানে কিছু গাড়ি স্ট্যান্ডিং বাই আছে। সো গাড়িগুলা মানে পুটিন বের যাইব ফেরি গিয়া। তো তারা গাড়ি নিতে পারে যারা পুটিন বের মধ্যে হোটেল রেন্ট নিছে তারা আর কি। আর এখানে হোটেল রেন্ট নিতে হইলে মিনিমাম 1 বছর আগে এটা বুকিং দেওয়া লাগে আর কি, কেন মিলে না সবসময়। সো এর আগে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আসলো না। সো আমরা গেছি তখন বুঝছি। আর দেখলাম আমরা এখানে কিছু সাইকেল লইয়া মাইছে যার, তো এটাই লেগে নিজের পার্সোনাল সাইকেল ওখানে নিয়ে তারা ফান হলো, কিছু রাইড হলো। তারা দেখলাম আমরা এখন যে মানুষ আর মানে ফেরিটাই লাগছে। সো মানুষ নামের ফেরি থেকে এরপরে আস্তে আস্তে আমরা যে টিকিট কাটছিলাম, তো টিকিট $12 হয়ে নিয়েছিল। সো আমরা টিকিট আমরা চেক ইন করলাম। চেক ইন করার পরে আমরা ফেরির মধ্যে গিয়ে উঠলাম। তো ওঠার পরে এখানেও একটা জিনিস ভালো লাগছে যে বাংলাদেশের মতো বা মানে আমরা যেরকম একটা গ্যাদারিং হয় এরকম কোনো গ্যাদারিং হয়েছে না। সো উইচ ইজ গুড। সো আমরা এখানেও উঠলাম। ওঠার পরে আমরা এখানে কোনো সিট নাম্বার বা কিছু নাই। এখানেও যে যেখানে খুশি এখানে বলবো, কিন্তু এখানে সেই ভালো লাগে ঝগড়াঝাটি বা কোনো ধরনের কোনো ইয়ে নাই আর কি। এটা আমার কাছে খুব ভালো আছে জিনিসটা। আমরা যাইলাম আস্তে আস্তে আমরা ফেরি উপরে নিচে লেগে যারা উড়াইতে চান নিচে এরা নিচে থাকতে পারে। উপরে দিকে আপনি বললে না বললে আপনি আটা উঠে বললে এটা কোনো ম্যাটার করে না। সো আমরা দেখলাম স্টিল না মানুষ উঠে গাড়িগুলো আগে লোডেড করা হয়েছে, মধ্যে গাড়িগুলো আগে এয়ার দোকান নিয়েছে, দেন মানুষ উঠে আস্তে আস্তে। সো এখানে প্রচুর মানুষ। এইটা আসলে পাক্কা বড় আছে, তো ছোট নয়, মোটামুটি বড় শিপর মতো। সো মানুষে খুব সুন্দর করে এনজয় করে জিনিসগুলো, যে এনভায়রনমেন্ট দেখে, পানি। আর একটা কথা হয়তাম বলে গেছি। সো তখন সময় আমরা যখন গেছিলাম এন্ডিং অফ দ্য মে 2021, সো তখন ফ্লাডিং হয়েছিল। দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা দেখলাম পানিগুলো একটু ব্লোর আর কি গুলা। আমরা ফেরি আস্তে আস্তে গিয়া পুটিন বেড গিয়া ফুলসার দেখলাম কিছু প্লেন ওখানে শুধু তো প্লেন বা হেলিকপ্টার রাইড আছে, কম টাকাতে খুব সুন্দর রাইড করা যায়। সো এটা চাইলেও মনে হয় আগে থেকে বুকিং দেওয়া লাগে, ইনস্ট্যান্টও করা যায়। তো লাইনেও বইয়া ওয়েট করা লাগে। অলমোস্ট আমরা পৌঁছে গেলাম। সো এখানেও সপ্তাহ টাইম লাগছে যে আমরা এখান থেকে আমরা যে ফেরি ধরিয়ে আইসি পুটিন বেড, এখানে অলমোস্ট 30 মিনিটস লাগছে আর কি। সো প্রথমে গাড়িগুলো আগে গেলাম, আগে উঠছিল, তখন ফেরি থেকে আস্তে আস্তে গাড়ি নামবো, দেন মানুষ নামবো আর কি। আমরা পৌঁছেছি এখানে। পৌঁছার পরে আমরা আস্তে আস্তে নামলাম। আগে গাড়িগুলো নামের, আস্তে আস্তে মানুষ নামের। সেখানে কোনো ধরনের কোনো গ্যাদারিং নাই, কিচ্ছু নাই। আমরা খুব সুন্দরভাবে পরিপাটিভাবে সুন্দরভাবে আমরা এখান থেকে মুভ অন হয়েছি ফ্রম ফেরি। সো আস্তে আস্তে গাড়িগুলা একটা 1 by 1 নামে, দেন মানুষ নামবো। আমার এখানে যাওয়ার পরে খুবই ভালো লাগছে, বা আমরা সবারও ভালো লাগছে। কারণ এখানে আমি 5 মাস আগে আমি বাংলাদেশে গেছিলাম। সো বাংলাদেশে যাওয়ার পরে আমি যখন সেন্ট মার্টিন, এরপরে সেরাদ্বীপ আমি ঘুরছিলাম, তখন একটা মজা লাগছিল। যদিও আমার টাইমটা খুব কম আসলাম, বাট এই আর কি। সো এখানে যাওয়ার পরে সেম ওরকম একটা ফিলিংস লাগছিল। সো ভালো লাগছে সব থেকে। সো আমরা নামিয়ে আস্তে আস্তে আমরা হেঁটে যাইলাম। যাওয়ার পরে আমরা দেখা করে দিই যে
গল্ফ কার্ট আছে, যেহেতু ছোটো ছোটো গাড়ি হল, যেগুলা রেন্ট নেওয়া লাগে। সো বেসিক্যালি এগুলো অনলাইনও আগে থেকে রেন্ট তারা বুকিং করা লাগে। সো আমরা গেছিলাম সময় আমরা পাইছিলাম না। সো এরপরে আমরা যেটা বিকল্প পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করছি। সো আমরা এখন ওয়েট করলাম। হাই মারিয়াম বাগনি। সো এরপরে আমরা এখানে যাওয়ার পরে আমরা যে বিকল্প পদ্ধতিটা হয়েছিলাম, আমরা এখান থেকে আমরা বাসে আমরা মেইন যে ডাউন টাউন করে পুটিনদের ডাউন টাউন বলতে সিটি অফ দ্য সেন্টার। সো আমরা এখানে আওয়ার পরে আমরা যাইরাম কথা কইতাম যে ওখানে ক্যারাভেন ট্রেন আছে। সো কথা কই আছে যাইরাম যে ক্যারাভেন ট্রেন যে ফলাইব এ আমরা সারা পুটিনদের স্টোরি কীরকম কিতা বা কোনো কিতা আছে সম্পূর্ণ দেখাইব ঘুরাই ঘুরাই 1 ঘন্টা রাইড। সো এরপরে আমরা এখানে আমরা টিকিট কাটছি গাড়ির মধ্যে এটা দিয়ে যাবে। সো এটা এখনো আছে, এখনো কথা হয়, দেন কথা কওয়া স্টার্ট করে আর কি। আমরা স্টোরিটা শুনি, শোনার পরে আমরা দেখি এখানে কিছু মাইক আছে। সো আমরা কথাগুলো শুনি। সো তারপরে দেখা যাবে। This village was established in now also early fishing vessels on Lake Erie. Notice the abundance of fish in the lake around these islands. They nicknamed these the Bass Islands, and the name has stuck around here ever since. And South Bass Island, this is the third largest island in Lake Erie. It's a little over 1,550 acres. Now the road that we're about to turn onto, this is Delaware Avenue, and it was named after the Delaware grape. It is one of the 5 important grapes that they grow here on this island for their wine and juice making purposes. Now in the early 1900s, this entire block to your right here used to be taken up by the BB Hotel and its ice house, and it was a large hotel. It did burn down in 1923. Over here to your left is the Carriage House. This also used to be a hotel on the island. Today that's just a gift store. Now T&J Smokehouse here on your left. This was also a hotel on the island in the early 1900s. Now to your left, this little white building with the white pillars in front of it. This used to be an early gambling hall, and at one time that building was jam-packed full of slot machines. And to your left, the Roundhouse Bar. That building was originally located in Toledo, Ohio, and they disassembled it and shipped it over here on a barge. Used to be a high street parlor. Behind the chicken patio, that's the Park Hotel. They have been in business for over 140 years, making them one of the oldest continuously operating hotels in North America. The Squally's Cafe, this used to be a pharmacy and a barber shop. And the Country House, that used to be a small hotel. Today that's a gift store as well. And Frosty's Pizza and Frosty's Bar, that was the first brick building that was built here on Delaware Avenue. And when that building was originally constructed, it did open up as a grocery store. Just ahead to your left here, the Beer Barrel Saloon. They are in the Guinness Book of World Records for having the world's longest bar. It is 405 feet long and 10 inches. And where that building stands, it used to be the Colonial Inn, which was a large wooden structure. But there was a fire at the Colonial Inn on Memorial Day weekend of 1988.
And the smoke from that blaze could be seen all the way in Detroit, Michigan, as well as Toledo, Ohio. Now they rebuilt in 1989 using cinder blocks, and that's when they opened it up as the Beer Barrel Saloon. Nobody cares what you're putting on social media. No, why not? They have pizza there. Oh, nice. Now to your left here, the V. Doler building, that stood for Mr. Valentine Doler. He was a businessman on this island in the 1850s, and that was his mercantile port. Straight ahead of us, across the street there, the Boardwalk Cafe. That used to be known as Doler's Docks, and that is where early steamships would come in and drop off passengers and cargo. But today you can go over there and get some fresh seafood. You can also jump on the Sunny S Ferry to go to Middle Bass Island from there. Now, Mr. Valentine Doler had 5 daughters, but they did not have any children of their own. So to this day, there's no longer any Doler descendants left on the island. Now this large yellow home on the left here, this was Mr. Doler's estate. That's where he lived when he was here on the island. Today, this is the Putin Bay Winery, and they do have a museum and a gift shop here. And this is our first stop we make along the way today. Now straight ahead of us, the green building there was the carriage house for the Doler estate. And to its left is the ice house. This ice house today, it's the last remaining one that's still left intact on this island. Alright folks, once again, this is one of the stops you make. You can get off the train here if you'd like to. If not, let me see some thumbs ups and we'll head on out of here. Alright. Trees on the right side of that island, straight ahead of us, that's known as Cook's Castle. And that was built in the 1850s by Mr. J. Cook. Now, Jay Cook was a Civil War financier. He helped to raise over $1 billion by selling war bonds for the Civil War effort, and he was also an Abraham Lincoln supporter. Now, the Cook family owned the island for about 65 years and sold it to the Stone family. The Stone family donated that island to the Ohio State University. On the left side of the island, that large brick building over there, it is the Stone Laboratory. It's owned and operated by OSU, and what they do there is they do freshwater marine biological research, and they also do studies on invasive species in the lake there as well. Now each year, students from OSU do stay over there on Gibraltar Island, and they help to participate in the research that takes place there at the Stone Laboratory. Now coming up to the left, the building with the flags in front of it is the Crew's Nest, the Across the Yellow Yacht Club.
And this also used to be a hotel on this island in the early 1900s. Now to your left is Foot Bay Yacht Club, and to the right here is their docks. Now to your right where the boats are at in the marina here, this used to be the Miller Boat Line docking system down here, but there was some massive flooding in the 1980s that destroyed their docking system, and that is why they operate from the south end of the island today. The road that we're traveling down, this is State Route 357. This is the only state-funded highway that is on this island, and it is only about 2 miles long. The roadway at that time. They rebuilt this road, they placed those blocks there. You do have to hold the road together today. They do absolutely nothing for the water levels though. Now today is really dry down here, but there was a lot of days last year and the year before where it would be so flooded down the street you could see fish swimming across the road. To your right, this is Oak Point State Park. There are 2 parks on this island. This is the smallest of the 2. This one's about 1/4 of an acre. A lot of people like to enjoy their lunch or a picnic right there. Now up ahead here to your right, this large white building and the brick building next to it, those are both owned and operated by Ohio State University. Now the brick building there, that used to be a fish hatchery in the early 1900s. Today that's their historical aquatic center. And this white building here is part of the Stone Laboratory as well. Now in the early 1800s, the Lake Erie Islands here, as well as most of northwestern Ohio, was owned by the Connecticut Land Company. And when the Civil War broke out, if you had any homes or buildings that were destroyed by fire during the wartime, they'd gift you some land here in northwestern Ohio, and that's how this area here became known as the Firelands. Now Judge Pierpont Edwards was a Connecticut judge. He was also a congressman, and he was gifted some land, 50 acres by 50 acres, up in the area that's now known as Akron and Elyria. But since the land sticks out into the lake, he kind of felt like he was shortchanged on his real estate a little bit. So in 1807, he was gifted the Lake Erie Islands in place of the missing land. Now, he never did spend any time here on these islands, but he and his family did own them for a little over 4 generations. And in 1854, they sold this island, Middle Bass Island, and 3 smaller islands for the sum of $44,000. The gentleman that purchased these islands, his name was Jose de Rivera. He was a native of Puerto Rico. He was also a New York businessman. And one day while Mr. De Rivera was in Sandusky, Ohio, shopping for supplies for this island, that is when he ran into Mr. Valentine Doler from the Doler's Docks downtown, and he hired him as his business manager.
here that used to be known as the Twine House in the early 1900s. And what they would do at the Twine House is they would fix and repair fishing nets for fishermen. They would then take those nets and they would soak them in tar. Now the tar was not to help the fish stick to the nets, but it did help the nets last much longer while they were in the lake. And this road we're about to turn onto, this is Langram Road. This used to be known as Centerline Road. Roughly divides the island in half. And this was the first road that was cut into the island. About 10 years to complete it. All the work here was done by hand. The gentleman that funded this airport, his name was Milton Hertzberger. He also helped to establish the airports on the other two Bass Islands, as well as the one that's over on Kelly's Island. Now when this airport first opened, it was the home of the Ford tri-motor airplanes, and one of the old Ford tri-motors that used to fly in and out of here was nicknamed the Tin Goose. And now today that aircraft, the Tin Goose, it has been restored, and it is on display in Port Clinton at the Airport Museum. Now to the right across the runway, you'll see what looks like a guard tower by that home there. However, that is not a guard tower. That is that gentleman's personal man cave. And speaking of caves, there are 32 known caves here on the island. Only 2 of them are open to the public, and that's the Fairies Cave and the Crystal Cave. And all of the caves that are on this island. সো আমরা এখান থেকে নামার পরে আস্তে আস্তে আমি কী করলাম, আমি আটিয়া সারা জায়গাটা রাউন্ড করছি, বেসিক্যালি ভিডিও করার লাগে। আর কিছুটা দেখলাম, তো আমি একলা তখন আটিয়া গেছি। তো আমি আটিয়া যাইলাম। সো আমি যে ভিউগুলো আমি আপনার লাগে রেকর্ড করছি সুন্দর করিয়া যতটুকু পারি। সো আস্তে আস্তে আমরা আটিয়া যাইলাম। সো আটিয়া যাওয়ার পরে সামনে গিয়ে আমরা একটা দেখার টাওয়ার, ওটা হচ্ছে পুটিন বেড টাওয়ার, যে লাগান আমরা যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি বা ওরকম ইয়ে আর কি, ওখানে একটা টাওয়ার, সেটা হচ্ছে পুটিন বেড। আমরা এখানে টাওয়ারটা দেখলাম। এরপর এখানে যাওয়ার পরে কিছু জিনিস দেখলাম, যে জিনিসগুলো দেখতে ভালো লাগছে এই টাওয়ারটা। সো এখানে জিনিসটা ভালো লাগছে ওটা, যে এখানে ওই যে কিছু মানুষের ওখানে বইয়া তারা কিছু স্টোরি এগুলা শেয়ার করছে। দেন তারা এখানে কীরকম কিতা ইংল্যান্ডের একটা স্টোরি শেয়ার করছে অ্যাকচুয়ালি। সো তারা কিলাখান আগে যে রয়্যাল ফ্যামিলি আছে না, তারা কীরকম কিতা গার্ড দেয় বা ওরকম কিছু শ্যুট করিয়ে আমরা এই জিনিসগুলো দেখাইছে। সো লেটস সি ইট। সো এরপর এখানে শেষ হওয়ার পরে এখানে দেখার পরে আস্তে আস্তে আমি ব্যাক হয়েছি। ব্যাক হওয়ার পরে আবার আটিয়ে দিলাম, আমি ভিডিও করছি পুটিন বের। আসলে দিনটা খুব শাইনি আসলো, খুব ভালো লাগছে। যেন ভিডিওতে কীরকম লাগে, বাট বাস্তবে অনেক ব্রাইটার, অনেক নাইস লাগছে বেসিক্যালি। সো আস্তে আস্তে আমরা এখানে ব্যাক করার পরে তারপরে আস্তে খাওয়া দাওয়া করি আর কিছু সময় এনজয় করছি। এনজয় করিয়া দেন আমরা যখন টাইম হয়েছে ব্যাক করতাম ফেরির মাধ্যমে। সো আস্তে আস্তে আমরা প্রিপারেশন লইয়া তারপরে আমরা রওনা দিলাম এখান থেকে। আমরা ব্যাক করা লাগলো, আমরা গাড়ি আবার কিন্তু গেছিলাম বলতে পার্কিংও আমরা টেকা দেওয়া আছে, ফার্স্ট টেকা দেওয়া আছে $5। সো এখানে দিয়া আমরা তুই আসলাম ফুল ডে লাগি। সো আমরা এখন ব্যাক করলাম আবার ফেরি টু টাওয়ার। ফেরিটা যার আস্তে আস্তে গিয়ে পৌঁছে দিলাম। তো সেম থিং, আবার 30 মিনিট লাগছে ব্যাক করতে। এরপরে আমি আবার কথা হয়েছি কিন্তু আমি যে ইয়েটা রাইড করে লাইক ড্রাইভার ফেরি তার লগে কথা হয়েছি। রাইট, সো আপনারা যদি ভিডিওটা লাইক করেন, যে আশা করি সাবস্ক্রাইব করবা,
যদি ভালো লাগে তো এরকম আরও বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে গিয়া ভিডিও করিয়া চ্যানেলে দেখেন। সো থ্যাংক ইউ, ভালো থাকো, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।